오늘의 핵심 패턴으로 복습 좀 해보겠습니다. 먼저 be true to 뭐뭐 하면은 무언가에 충실하다, 뭐뭐에 일치하다라는 뜻입니다. 그래서 원래 어떤 모습이 있는데 그걸 숨기거나 바꾸지 않고 그대로 보여주는 것을 말하죠. 그 다음으로 I figure that 하면은 저는 뭐뭐라고 생각해요인데요. I think하고 비슷하지만 연습 좀 해볼게요. 이 두 가지를 이용해서 만들어볼 영어 문장의 우리말 번역부터 보고 올까요? 영어 문장 확인하겠습니다. 먼저 be true to를 이용해서 뭐뭐에 충실하다, 뭐뭐에 일치하다죠. 첫 번째, 자신의 믿음에 충실하세요. 그래서 영어로는 be true to your beliefs. 거기에 맞춰서 행동하라는 의미로 be true to your beliefs. 발음 연습해 볼까요? Repeat after me. Be true to your beliefs. Be true to your beliefs. Great, let's look at our next example. 저는 학교의 좌우명, motto에 맞춰서 행동했습니다. 다른 행동하지 않았습니다. 어긋나는 행동하지 않았습니다. 이런 의미로 I was true to the school motto. 발음 연습해보죠. I was true to the school motto. I was true to the school motto. Perfect. Let's take a look at our next pattern. 다음으로 figure를 이용한 건데요. I figured that 아니면 과거형으로 I figured that 한번 연습해 보겠습니다. 첫 번째로 저는 그게 끝났다고 생각했어요. 생각해보니까 끝난 것 같더라고요. 그래서 어떤 행동을 했다. I figured it was over. I figured it was over. 큰 소리로 읽어주세요. I figured it was over. I figured it was over. Great, let's look at our last example. 자, 그리고 마지막으로 우리는 여분이 더 필요할 것 같아요. I figure that we will need extra. I figure that we will need extra. 발음 연습해보죠. I figure that we'll need extra. I figure that we'll need extra. Perfect. How about we take a look at the clip for the very last time with both English and Korean subtitles. Oftentimes when I would first meet people, I would quiet my personality and be more agreeable and less expressive, but I've realized that people like it better if I'm true to myself and show them who I really am. Naturally, I'm a very expressive person. I use my hands a lot and I talk quite loud and I'll make a lot of different faces while I'm telling stories, for example. But whenever I would meet someone for the first time, I figured that I always needed to be more quiet and not talk as much and just kind of sit there and be nice and agreeable. And then later on, once I would get to know the person better, they'd see my real personality and be like, wow, I had no idea you were like this. So I've decided that I just want to reveal more of my true personality in my first impression. And so far, it's been going great. People love knowing the real me within the first time that I meet them. 오늘의 알쏭달쏭 영어 표현 한마디 소개하겠습니다. All right. 어떤 행동을 했는데 누가 오늘 왜 이래요? 라고 하면 저 원래 이래요. 저 항상 이래요. 라고 말하고 싶을 때가 있어요. Yeah, then you could say, this is what I'm always like. This is what I'm always like. 네, this is what I am always like. Yeah. what 하고 like가 이렇게 따로따로 이 순서로 써 있을 때 보통 how의 의미예요. 그래서 어떻다라는 건데요. This is what I'm always like. Yeah, this is what I'm always like, 네. right? This is what I'm always like, okay? I'm not acting differently than usual. Right? What you see is what you get. All right, perfect. Let's move on to in the social world.
누군가를 처음 만났을 때 있는 모습 그대로를 보여주는 것과 관련된 소셜미디어 포스팅 2개 읽어볼까요? All right, let's take a look. I'd rather show my true self than give false first impressions. In a new environment, sometimes I get shy. Most people have said the first impression I give off is not anything like my true self. Interesting. 네, 처음으로 돌아가서 Claw says, I'd rather 그냥 빠르게 줄여서 I'd rather I'd rather. 하죠. 차라리 이렇게 하겠어요라고 많이 쓰는 표현입니다. I'd rather show my true self. 여기까지 끊어서 그냥 문장이 완성되는 경우도 많아요. Yeah. I'd rather do this. 그냥 그런데 이렇게 무엇과 비교를 하는지를 뒤에 붙여줄 때는 than도 쓸 수 있습니다. I'd rather show my true self. 차라리 제 있는 그대로의 모습을 보이겠어요. Then give false first impressions. 잘못된 첫인상을 주기보다는 그냥 원래대로 행동하겠어요. That's I true. think that's better. I think that's best as well. And Kristen says, 크리스틴 씨는요 이렇게 말했습니다. In a new environment, 새로운 환경에서 sometimes I get shy. 가끔은 수줍어져요. 수줍음을 타요. of course, it could happen. 예, 그리고 사람들이 이제 그걸 보고 most people have said to me or about me. 대부분의 사람들은 이렇게 말했습니다. The first impression I give off. 그냥 give라고 해도 준다라는 의미인데 Of course. off라는 것은 어떤 의미가 있냐면 약간 향기처럼 Yeah, 퍼지는 it's 느낌. like it's always there, being given off, Yeah. right? So when you think about directions that things can go into, like the first impression I give to them 하면은 딱 Right. 그 사람한테 주는 느낌이잖아요. 그런데 Over there. 네, off는 나로부터 사방으로 퍼져가는 느낌이 있어요. Right, so you give it to everyone, 예. right? 그래서 the first impression I give off 사람들에게 주는 첫인상이 is not anything like my true self. 제 원래 모습과는 전혀 다르대요. is nothing like my true self라고 해도 똑같은 표현이 되겠습니다. That's right. Interesting Okay. expressions, right? Very interesting expressions. But this is unfortunately the end of In the Social World and also unfortunately the end of our show. But just for today. 네, 저희는 다음 시간에 또 인사드리겠습니다. That's right. See you next time. 감사합니다. Bye. against the crowd.